Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi guys, in this video kita akan discuss tentang apa itu bug modulus. Alright, consider we do have an object like a box, okay, like this, okay, which is saya letak dalam fluid. Okay, fluid, remember that fluid is an liquid only. Okay, fluid adalah bendali dalam bahasa Melayu. Bendali means that a substance that can be flow. For ada apa-apa yang boleh bergerak, zat-zat yang boleh bergerak, kita consider as a fluid. For example, liquid and gases. So in this case, saya ada satu box yang letakkan di udara. Okay, udara adalah gas. So dia adalah fluid, kind of fluid. Okay, what happened here? Kita ada force exerted on all of the surface of this box. Okay, so bila ada daya yang dikenakan kepada semua arah dekat box ni, apa yang akan berlaku kepada box ni? Yes, box ni akan menjadi kecil lah. Okay, kita lukis. Tara, okay. So the shape remain the same, but the size will decrease. So dekat sini kita boleh kata volume of this box is decreasing. Okay, due to the pressure atau force yang kita kenakan pada semua arah dekat objek ni. Okay, bila dia immerse ataupun berada dalam fluid. Okay, fluid, remember that again, bukan liquid saja, but liquid and gases. Okay, so the decreasing in the volume here means that final velocity minus with final volume minus with initial volume. Okay, so since daripada gambar ajar ni you all nampak, okay, bila kita compress the object, so the volume of the final, okay, V final ni akan decrease, akan berkurangan. So nilai ni adalah kecil compared dengan volume initial dia, maka automatically your values of the delta V, change of the volume, akan jadi negative. So this one is always be negative, okay, because of the final volume is less compared to the initial volume. Okay, kita recall sikit about the Young modulus equation. Okay, before this dalam topik elastic deformation kita ada cerita tentang Young modulus, which is the equation is referred to the Y equals to stress over strain, which is stress equals to force divided by cross sectional area, and then strain is equals to elongation or extension divided by the original length. Rearrange this equation, so you all akan dapat FL over AE. Okay, kalau kita susun balik, E tu jadikan sebagai perkara sebutan, so E akan jadi FL over YE, where F is the force, L is the original length, Young is the Young modulus, Y is the Young modulus, and then A is the cross sectional area. Okay, we are speaking about fluid, isn't it? So dia macam not necessary ataupun macam tak boleh lah untuk fluid, liquid and gases you are talking about the Young modulus. Kalau objek yang solid tu boleh lah cakap tentang Young modulus dia kan. Okay, tapi untuk liquid and fluid, so normally kita akan cerita tentang dia punya bug modulus. Okay, so any object that is placed in a fluid, so kita akan guna bug modulus. Instead of Y, kita akan guna bug modulus, which is the symbol is like beta. Okay, the equation, from the equation E tadi atas ni, yang modulus tadi, okay, E ni elongation, isn't it, which is perubahan length satu objek. So sekarang ni we are talking about the volume, so E kita change to the delta V, perubahan volume. L ni jadilah initial volume, okay, because we are speaking about the volume right now. And then force remain the same, yang modulus kita tukar kepada bug modulus, and then A remain the same. Okay, so this is the equation for bug modulus, okay, when any object is immersed in fluid. Okay, notice that here F over A, is it macam familiar? Yes, okay, F over A tu adalah pressure. So apa kata kita modify this equation. Okay, saya pilih warna hijau lah. So sini F over A ni adalah pressure. So apa yang akan berlaku? Pressure V asal bahagi dengan bug modulus. So this one is the delta V. So bug modulus is defined as a P darab dengan V naught ataupun V initial bahagi dengan delta V. Or in another way to write it, we can write it also as pressure divided by delta V and then initial volume. So any of it can be used. Alright, so dia datang daripada equation sini. Okay, kita gantikan force over A sebagai pressure in a fluid. So
So jadilah equation of the bulk modulus pressure darab dengan V0 bahagi dengan delta V, ataupun we can rearrange that P equals to delta V over V0. Oh, remember that again. Okay, tadi konsep dia atas tadi kita dah discuss delta V mesti sentiasa negatif, isn't it? So jadi kita punya equation bulk modulus kita kena letak nilai negatif kat sini. Saya letak guna warna merah lah untuk beri penekanan. So dia mesti ada negatif. Okay, because of negative delta V sentiasa decreasing, menunjukkan delta V decreasing. Okay, by that equation yang asal tadi tu, bulk modulus equal to pressure divided by change of volume and then ratio dengan initial volume. So ini actually pressure kan we call it as the stress, isn't it? And then delta V over V0 ni strain lah, kadar perubahan elongation, ataupun right now kita tengah discuss tentang volume. So dia boleh juga jadi strain. So here kita akan call it as the bulk stress over bulk strain as well. Okay, so this one bulk stress and then this one is the bulk strain. Okay, because we are talking about the bulk modulus right now. Okay, so apa dia bulk modulus ni sebenarnya? Tadi kita dah tengok dah equation dia. Oh, okay, lupa nak letak negatif. Okay, mesti ada negatif. Okay, apa dia bulk modulus ni sebenarnya? So bulk modulus is a measure of a resistance of a fluid to compression. Okay, maksudnya dekat sini nak ceritakan bulk modulus ni, kita boleh mengukur dia punya compressibility. So the greater the values of your bulk modulus means that the object is hard to compress. Okay, dekat fluid tu lah. And then if your bulk modulus is lowered, okay, nilai awak rendah, bulk modulus rendah, so maksudnya objek tu mudah untuk dikompreskan. Okay, for example, kita ada kat sini saya letakkan beberapa constant value. Okay, B untuk lead, which is 46 10 power of 9 Pascal. Okay, so this is quite big. Okay, the next one ni katakan solid lah. Okay, yang ni B of the water, so this one is the liquid. Bulk modulus untuk water is 2 10 power of 9 Pascal. Okay, which is quite low between this one. And then B untuk air, udara, adalah 1 10 power of 5 Pascal. So nilai yang ini lebih kecil compare dengan lead dengan water. So maksudnya ini adalah air adalah more compressible. Okay, dekat udara kita boleh memampatkan zarah-zarah udara lagi. Biologically memanglah kan, you all belajar dalam chemistry, even masa dekat SPM pun dulu you all belajar zarah-zarah antara solid tightly duduk dekat-dekat. Okay, very tight, so it is hard to compress the solid, isn't it? So kalau untuk water pula liquid, dia punya zarah-zarah dia adalah sedikit gap. So sebab tu untuk water ni dia lebih mudah untuk dikompres compare dengan solid. Okay, tapi untuk air is very compressible. Okay, sebab dia punya bulk modulus is very lower, and then hence dia adalah more compressible. Okay, air. Okay, when we talking about the compressibility, so that equation related to the compression lah. So K ni dia macam K sikit lah. So ni K ni adalah compressibility, okay, ataupun compression. So awak nak cari nilai compression, which is a reciprocal of the beta pula dah, of the bulk modulus. Okay, so dia adalah berkadar songsang dengan bulk modulus. Okay, so this one is the equation of another equation of the bulk modulus, which is related to the compressibility. Okay, so that's it. Kita akan pergi kepada latihan ataupun kita tengok contoh soalan.